your head that is it the melody that you just feel like there's this new melody you want to, and once you hear the melody, you say, oh, this would be good with these words, or are you thinking of words first, and the melody comes around the words? Kind of goes both ways. It depends on the one. Like that one yesterday. Yeah, how did you decide that one was for that psalm, for instance? That one, actually, I came home from Shiva. I was kind of like this sort of mystical mood. So I just sat at the piano and like, let me try to see if I get something new for Orzarua. And it just started going. I started singing Orzarua, and that's what came out. So right, because I'm just interested, as someone whose brain does not create, and that but you were thinking Orzarua. Yeah. And like, do you think consciously or unconsciously, like, there was this thing about light that you wanted to sort of get at musically, or like what were the words? What like do the words of that particular phrase? Yeah, I wanted to make it like sort of, I guess, how can I explain it? Well, my first goal was to make it a chant, so to make it really easy to singable, because I wanted to add something that's easier. And so that was the main goal, and then to make something that's kind of just meditative, that has like a feeling of clearing the mind, like light would. Mm-hmm. But other pieces, sometimes I write the melody first, and then I think, which words would this fit? Yeah. Because I told you, I thought that like if you ever were doing a class on, explaining both maybe more traditional melodies and what you think the melodies are trying to evoke from the words, and then like I just think, or your own writing process, I think that'd be really interesting for people to hear how the writing of music for a particular setting or words, how you're trying to evoke meaning through music, which I think most of us, like me, don't have any understanding of. But yeah, I'll have to do that. I'm sort of touching on it. I'm just learning about musical composition, which is something that I've never thought of in my life, since I don't think in those ways. Yeah, I don't talk too much, so you'll be able to do everything yourself. Yeah. Well, Hey, Charles, how you doing? Good. No, here's Ira. Oh, there's it. Okay. Shabbat Shalom. Are you reading? You're reading some Torah this morning? Not that I know. Okay. No? Oh, okay. I'm sorry I didn't catch it. No, it's all right. Do you want to chant the Haftarah then? Since you're not doing any Torah, because the Cantor wasn't sure if you were, but Ira likes Haftarah. Yeah. All right, Shabbat Shalom, everyone. For those of you who might be with us on Zoom, I don't know if we have any Zoom people yet. No. For those who are not on Zoom, but soon to be on Zoom, we'll welcome you in advance of your getting there. So, as we are all aware, we no longer in daylight savings. We are in standard time, which means that in this part of the world, around 4:45 or so, it's starting to get dark in the afternoon. And some of us start to, there's those first few days are a little difficult when we've gone from daylight savings, because that sense of light being less present is with us. But we're here together to daven, to celebrate Shabbat, to bring more light into this particular community. And I hope that we will feel more and more light as the Shabbat service continues. So join with me on page 61, thanking God for the gift of this day. Modeh ani lefanecha, melech ha'evekayam, shechezarta binishmati v'chemla, Rabba emunatecha, Rabba emunatecha, Rabba emunatecha.
as you know, the tradition usually suggests that these are the words that come to our minds when we first have consciousness as we're waking up in the morning. And so for some of us who've been up for a few hours, is there anything between the time you awoke and this moment in which you actually acknowledge something that you feel grateful for? Probably for most of us, there have been at least a dozen things we could have been grateful for the gift of sleep, the gift of wakefulness, the gift of food we may have eaten this morning, coffee that some of us drink. Just that consciousness that even in the few hours between waking and being where we are, there are probably dozens of things we could be feeling gratitude for. We feel gratitude for the gift of community as we continue with Ma Tovu, page 61. Ma Tovu ha'alecha Yaakov Mishken ha'techa Yisrael Ma Tovu ha'alecha Yaakov Mishken ha'techa Yisrael. We thank God for the gifts of our bodies, page 63. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher yatzart adam b'chokhmah uvaravo nekavim chalulim barur v'yadua lifnei kiso kevodecha she'im yipatech echad mehem o yisatem echad mehem yefshar lihitkayem v'la'amod lefanecha. Baruch atah Adonai Rofei chol basar u'mafli la'asot. Amen. Join with us, Elohai Neshama. Elohai Neshama Hashenata Habiteho Rahi. Elohai Neshama Hashenata Habiteho Rahi. Elohai Neshama Shenata Tabi Tehora If you're able to rise, we'll continue with the Birkat HaShachar, page 61. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lasech v'ivina lavchin v'en yom u'v'en laila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani v'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam okeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Malbi Sharomim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Matir Asurim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Zokev Kefufim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Rokah haaretz al hamayim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shasali kol tzorkim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Ozeh Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Otei Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hanotein li ayev koah. We'll invite you to be seated. Neno yom chol yom l'cheinu l'chesed rachamim u'veinecha v'rei kol reinu tegmelenu chasadim tovim Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Amen. I want to invite you just to spend some time as we go through these next few moments it's a very interesting trajectory of prayers where we say, God, may we be protected from our own potential for arrogance and from the arrogance of others. And then we say, God, we're not asking you for any of these blessings because of our own merit. Who are we?
Ma'anachnu mechayenu, what is our lives? We kind of talk about how almost nothing we are in this next section. But then we get to the aval, the paragraph that says, aval anachnu amcha v'nei britecha. We come from a history of people who have known you, our ancestors, even if not for our own merit, God. We say, bless us for the merit of our ancestors. And we conclude this section with Shema. We declare God's oneness. So sometimes when we have our own lack of merit, this trajectory reminds us that we stand on the shoulders of those who have come before. Page 66. Ribon kalamim mapilim tachnim lefanecha. Ma'anachnu makochenu magavroter mano ma'lefanecha. Kikol masenu tohu v'mehechayenu chavel lefanecha. Aval anachnu amchavnei britecha. Lefichach anachnu chayavim lechodot lecha. Ahashreinu matov chalkeinu umana im goralenu umaya fayru hushatenu ahashreinu shanachnu mashkimim marivim erev avoker v'omrim pamayim bechol yom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Page 67. Kadesh et shimcha makdishei shemecha v'kadesh et shimcha v'olamecha v'shuatcha tarim v'tagbiha kaharnenu Baruch atah Adonai mekadesh et shimcha barabi. Join with me as we turn ahead now to page 72 and continue with the psalm for this Shabbat day. Ha yom yom Shabbat kodesh haba yolim b'beit hamikdash mizmor shir liyom ha-Shabbat Tov lehodot l'Adonai u'lezamer l'shimcha ha'elyon. Bifroch Hashem kamo Esav yatzu kopole ahaven. Tzadikata amar yefrach Ke'erez balavanon yizgeshetulim bebeit Adonai v'chatzrot Eloheinu yafrichu od yenuvan v'seva teshenim v'rananim yehu lehagid yashar Adonai tzurib v'lavlata vo. We turn now to page 81 as we continue with Psalm 30. Mizmor shir Chanukata bait leDavid. ואני אמרתי בשלום. שמע אדוני וחנני אדוני עוזר לי. שמע אדוני Adonai עוזר לי. שמע אדוני וחנני. אדוני עוזר לי.
הפכת מספירים החולי פיתחת שקי ותזרני שמחה למען יזמרך חבוב ולא ידום Adonai Elohai le'olam odeka. I want to invite anyone who is observing a yard site or in mourning to rise and join with me, page 82 with the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba. Amen. V'yalmad divrach yerutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'yimru. Amen. Amen. Yehei shmei Rabba mevorach le'olam omei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yit'aleh v'yithalal shmei dekudasha barichu. Le'elah min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata damiran v'yalma v'yimru. Amen. Amen. Yehei shlama rabba min shumaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. Amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. If you're able to rise, page 83, we bless you, God, who creates worlds with words. Baruch she'amar v'haya olam. Baruch hu. Baruch oseh v'reshit. Baruch omer v'oseh. Baruch ozer u'mekayem. Baruch merachem al haaretz. Baruch merachem al habriyot. Baruch mishalem sachar tov l'rehab. Baruch ha'ilad v'kayam la'netzach. Baruch podehu matzil. Baruch shemo. Baruch atah. Yachid che'olamim melech mishubachim v'radei shemo hagadol. Baruch atah Adonai melech mehulal v'tishbacho. Amen. Before we continue with the great Hallel, please be seated. Ki le'olam chasto, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto. We say over and over and over and over. God's chesed endures. Where have you felt some chesed in this week that is ending? Spend a moment just reflecting on a moment of chesed that you have been the recipient of or the giver of in the Shabbat, and hold that place of chesed in your hearts. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Hodu l'Elohe ha'Elohim, ki le'olam chasto. Hodu l'Adonai ha'adonim, ki le'olam chasto. Lioseh nifla'at gedolat levado, ki le'olam chasto. Lioseh hashamayim bitvuna, ki le'olam chasto. L'roka ha'aretz al hamayim, ki le'olam chasto. Lioseh orim gedolim, ki le'olam chasto. Shemesh lememshelet bayom, ki le'olam chasto. Et ayreach v'chochavim lememshelot balayla, ki le'olam chasto. Mache Mitzrayim b'vechoreihem, ki le'olam chasto. V'yotzei Yisrael mitocham,
כי לעולם חסדו, ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. וניער פרעה וחילו בים סוף, כי לעולם חסדו. למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו. למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו. יהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. לסיחון המלך האמורי, כי לעולם חסדו. ולעוג המלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. הנחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשבילנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. יושבך ביתך, עוד הללוכה, עוד הללוכה, סלע, השם שלך גדול ארמלו. כבוד מלכותך יאמר. עיניך הולך לזבר, פותח את ידיך מסביר לכל חרצון. נשאתי קרנה בכל דרך. תהילת אדוני ידבר בים, ויברך כל בשר. שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה. כל הנשמה, page 100, תהלל יה, הללויה. כל הנשמה, תהלל יה, הללויה. Baruch Adonai Olam, Amen v'Amen. Baruch Adonai Elohim Eloheinu niflot leflot levado. Baruch Shem Kvod Le'olam,
V'yimelech v'ado et kol ha'aretz. Amen v'amen. We invite you to rise, page 101, as we prepare for Shirat Hayam. Vayevarech David Adonai l'nei kol ha'kahal. Atahu Adonai v'dachat Atahu Adonai ha'Elohim asher v'charta v'Avram v'hotzeto me'or kasim v'samta shmo Avraham u'matzat et levavot eman lefanecha v'charot imot v'teret on imotenu v'hayam bakat lifnehem v'yavru v'tochayam v'yavasha v'yetrov v'mishlachta v'mislot k'mo even b'mayim azihim v'yosha Adonai b'yamahu V'hayar Yisrael tayad gedola asher asa Adonai b'Mitzrayim v'yiru ha'am et Adonai v'yamiru Adonai u'Moshe ha'avdo Ozi v'zimrat yah v'yihi l'ishua Zimrat Yah Vayhi Lishua Ozi Zimrat Yah Vayhi Lishua Ozi Zimrat Yah Vayhi Lishua. As we belong. Adonai Mloch le'olam vahed, Adonai Mloch le'olam vahed. Ki l'Adonai hamlucha Moshe v'goyim v'alu Moshe b'har Tzion lishpot et har Esav. V'yital Adonai hamlucha v'haya Adonai le'melech kol ha'aretz. V'yom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad. Please be seated. A short Kavanah before we conclude Psukei de Zimra. So we know that Yaakov is fleeing the wrath of his brother Esav. We opened the parasha this week and comes to place his head on a rock as he falls asleep and has a dream. He has a dream of a ladder that ascends to the heaven. And what does he see on the ladder? Do you remember what he sees? Angels descending up and down. Those angels who function in some ways as intermediaries between God and the human realm. And perhaps one of those ways of reading what those angels represent is that the ladder is a vision of the fact that if we actually pause and direct our attention to God's presence, that our flow of intent to experience God allows God's desire to connect with us to actually be manifest. And that process of our opening ourselves and God receiving and being able to connect with us is a matter of our intention to open up that channel. And I wonder if, for many of us, this idea that Jacob says once he wakes from this dream that God was in this place and I did not know that God was here, is something that we ourselves are able to connect in our own lives. How many times have we been struck out of our complacency with an awareness of awe and connection to something larger? For many of us, it's those big events that happen. The birth of a child, being in a magnificent place in nature, standing under the chuppah with a child. Often those are the moments where we have this understanding of God is in this place, and I did not know. But it's also possible
that even in the moments of the mundane experiences of our lives, that we can be struck out of our complacency simply through our directing our awareness to what really is miraculous that's in front of us. And so if I were perhaps going to pick a magnet to put on our refrigerator of consciousness, it might be this verse. God was in this place, and I did not know. God is in this place, and all it matters is for us to open our eyes and realize that God is with us. Page 104, Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, Tivarech et Shimcha Adonai Eloheinu, Rokov Asam. Elad HaMelech Oel HaMashiach, Ilufini Alei Sharah. אנחנו מספיקים להודות לך, מצרים גלתנו. נהלל חד שבחך נפרח נברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבה את שם קודשו האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח ונורא ונהורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא. Shabbat Shalom to everyone who's arrived. Shalom. Welcome. We're glad you're here. The Chazan will continue now as we prepare for Shachrit Shochin Ad, the middle of page 105. Shochin Ad Marom V'kadosh Shemo. Shochin Ad Marom V'kadosh Shemo. שכתוב לנזקים באדוני לשם התהילה. בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש. ומקהלות רביבות עמך בית ישראל ברינת פרשת כן בכל דור ודור שכן כבוד כל יצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לבאר לרמם להדר לברך לקלס על כל ישירות ותשבחות דוד I invite you to rise, page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הדו בקשה עוז ממשלה נצח ברכות והודות מעתה ועד עולם ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל המלך גדול בתשבחות אל ההודות אדוני נפלאות הבוחר בשם זמרה מלך אלוקי העולמים ויתקדש ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי ולנק מלכותי בחייכון ובמכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה וזמקריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי אמן יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מלכו ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא ויאמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך ברוך המבורך לעולם ועד. I invite you to be seated, page 107. ברוך אתה מלך יוסרו ברכו של הכל הכל יודוך והכל ישבחוך וכל יאמרו אין קדוש קדוש
אין כי ירכנו בעולם הזה, ואין זאתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גודל לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 108, El Adon. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו בטובו מלא עולם דעת ולבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונהדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מיורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל ולאים זיו ומפיקים נוגה נזיבם בכל העולם שגאים בצאתם וששים בבואם עושים בהם הרצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמו צולברים על זכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רב התקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא ומרום תפארת וגדולה סרפים ויופנים וחיות הקודש. אלא שבת מכל מעשים ביום השביעי. לא נקרא ליום השבת זה שבת. טוב להודות לאדוני. לפיכך שבת קודש. ועל מריור שעשית ברוך הסלע. יתברך צורנו מלכנו וגואלנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה אווירה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה, ובטהרה בשירה, ובזמרה, ומברכים ושבחים שופרים מריצים מקדישים, וממליכים את שם האל המלך, הגדול הגיבור והנורא, קדוש וכולם מקבלים עליהם למלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרה בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כחדונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ועפדים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לומר שרפים לימתם משבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך נמות תיתנו למלך החי וקיים כי הוא לבדו פעמים גדולות עושה חדשות בעל מלחמות זרז אור חדש על ציון תאיר 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 ונזכה כולנו מהרה לאורו ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אהבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותרחמת עלינו
אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. והעיירנו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה ישועתך. ואבינו לשלום, וירק לפות הארץ, ותוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו. כי לבוא אל ישועת אתה, ובנו בחרת בכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך גדול, סלע סלע באמת, להודות לך ולייחדך, ולייחדך ביחד. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל ביחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם אדוני. את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה שמרו לכם פן ייתן לבבכם, וחרה אף אדוני לכם בחזרת השמיים. ושמתם דבריו אלוהיכם. לימדתם אותם בפניכם, וכתבתם בביתך ובשעריך. ויבואו עמכם על האדמה שנשבעה לאבותיכם לתת לכם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, אל בני ישראל אמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית. וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תדורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם,
אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב ונכון וישר. אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב. לדור ודור וקיימו שמו קיים, וכיסו נכון מלכותו ונאמתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים, נאמנים נחמדים עד עולמי עולמים, על אבותינו ועלינו. דבר טוב וקיים עלינו ועלינו. אמת שעתנו לאבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פועלים מצילים לעם שמך, אלוהים זולתך. Continuing page 114. עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן מושיע לבנך. אשרי שמצוות מצוותיך וישים עליהם. אין לנו מלך אוהב מושיע, ממצרים יתננו. של תשפחות ברכות והודעות למלך אל חי וקיים, רב ניסה ונורא בשפיגי. תהילות אלינו יום ברוך ומבורך, משה ובני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא ששיבחו גאולי לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Invite you to rise. צור ישראל לקומה בעזרת ישראל, ובדקנו בך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Continuing together, page 115b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ויאהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומך נופים ורופא קולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית
ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת לך חיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום הכתוב על נביאך וכרזה אל זה ואמר נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב לנביאך וכרזה אל זה ואמר קדוש קדוש אדוני צבאות כל הארץ כבודו קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הקול אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הקול מתנסים לעומת סרפים מתנסים לעומת הסרפים מתנסים לעומת הסרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך אדוני ממקומו ברוך אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך כדבר אמור שירי עוזך על משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך נצח נצחים קדושתך נקדיש קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך כי המלך גדול וקדוש אתה וקדוש וקדוש אתה כי המלך גדול וקדוש אתה וקדוש וקדוש אתה ברוך אתה אדוני הקדוש Continue privately through page 120. ישמח משה וגוג
Shalem. יתקדש ויתקדש שמי רבה, Amen. בעלמא דברי קירותי ואמנק מלכותי בחייכון ובמקום ובחי לכל בית ישראל, בגלה וזכרי ובאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולם יתברך. יתברך וישתבח ותפאר ותרומם ותנשא ותהדר ותלוי ותהלל אשרי דקודשה ברכו. כולל מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צדקון ובאותקון דכל ישראל קודם ובהון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So if we were going to try to name each of the 5 books of the Torah for a major theme that is found in each of the 5 books, I would make the argument that a good candidate for what Sefer Bereshit, the book of Genesis that we are reading right now, could be called Sefer Estrangement, the book of family estrangements. Over and over and over again, there are some brothers who kill one another. There are deceit, deceptions, angers, hatreds, estrangements. It's a book of repeated jealousies, of feeling ultimately that perhaps one is favored where another ought to be favored, and anger results. And here we are in this particular parasha of Parashat Vayetze, and we've had the deception that Yaakov has on Esav, receiving the blessing of the firstborn, and fleeing and heading off to the land of his ancestors, where he now is going to be the recipient of deceit from his father-in-law, who has not the woman that he wants to marry, but Rachel's sister will be the one that he will marry first, and anger and estrangements. Why all of this anger and estrangement in this foundational opening book of our Torah? Why is there so much divide and division? Well, it's a wonderful question. I'm not going to give you an answer to that. But I will just ask you to think about your own families and families that you know, and to think about how common it is. One of the things that rabbis and cantors have firsthand knowledge of are the number of families for whom there are estrangements, in which there are living children who don't attend a funeral of a parent. I can't tell you the number of times that I've officiated at funerals in which children are not there to attend, or that they attend and one set of siblings will not speak to that other set of siblings and will keep the... Why is it that families, which are meant to be the places in which we have the greatest sense of safety and at homeness, are often the places in which we feel most alienated? Again, not a question I'll answer, but a question I'll pose as we go through this book of the Torah and once again read of the many estrangements. You'll find the Torah reading that we begin this week beginning on page 181 of the prayer book, but first we have to do the Torah service, so I'm a little early with the page number, page 139 of your Siddur, as we remove the Sefer Torah. Kamocha Elohim Adonai v'kemasecha Malchutecha Malchut b'chol olamim u'memeshatecha b'chol dor v'dor Adonai Melech Adonai Malach Adonai Melech Le'olam Echad Adonai
Adonai yivarech et amo b'shalom. Avarachamim heitiva v'retzoncha et Tzion. Tivnei chamot Yerushalayim. Tivnei chamot Yerushalayim. Kivecha levad vadachnu melech el ram v'nisa Adon olamim. We invite you to rise as the ark will now be opened. ויהי אהרון ויאמר משה קום אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל וקדושתו בינרחץ ולשמי קדישה קדישה יקירה הנאמר תושבחן וינרחץ ולשמי קדישה קדישה יקירה הנאמר תושבחן יהי רעבה קודמך דתפתח ליבי יורייתא תשלים משלין דליבה בכל עמך ישראל לטבו לחיים ולשלם. Amen. We'll join responsively with the Chazan, page 141. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Eloheinu, Echad Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai Idi, Unranah Shemo Yachdav. Adonai Hagedol. והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני המלאכה וענית נעשה בכל רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו לאדום רגלי
seated as we continue with the Torah reading, beginning verse 17, page 181. Yazor v'gem b'yoshila kol chasim bo v'nomar. Amen. HaKol havu godel Eloheinu k'kuvat v'letorah yamod. Reuben Yosef Ben Yaakov Gonrei Aliyah Rishana Baruch Shenatan Torah Liyamo Yisrael B'Kedushato V'aytem B'Kedushat Adonai Elohechem Chayim Kolchem Hayom Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher B'Harbonu Mikol Ha'amim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. Vayakom Yaakov vayisa et banav et nashav al hagimalim vaynhag et kol miknehu ואת כל רכושו אשר רכש מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען ולבן הלך לגזוז את צאנו ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא ויברח הוא וכל אשר לו ויקום ויעבור את הנהר וישם את פניו הר הגלעד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'zachenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. The second Aliyah now continues, verse 22, page 182. Ya'amdu Avram Yosef Ben Yisrael Yitzchak Ve'et Pnina Leah bat Shmuel v'Sima Aliyah Shniah. Baruch Adonai Havarach. Baruch Adonai Havarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher B'Harbonu Mikol Ha'amim V'Nasan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב ויקח את אחיו עמו וירדוף אחריו דרך 7 ימים וידבק אותו בהר הגלעד ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה ויאמר לו הישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emes v'chayei olam natan b'zachenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Right, okay. Third Aliyah continues, verse 25, towards the bottom, page 182. Ta'amod. Sarah Leabat. Shvia ben Zvi v'tova. Aliyah Shlishit.
Baruchu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Li'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayaseg Lavan et Yaakov, v'Yaakov taka et aholo bahar, v'Lavan taka et Echav behar Hagilad. Vayomer Lavan leYaakov, me asita, vatignov et Levavi, vatinaheg et בנותיי כשבויות חרב למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשירים בטוף ובכינור ולא נטשתני לנשק לבניי, לבנותיי, אתה השכלת עשיו. יש לידי לעשות עמכם רע, ואלוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. ואתה הלכת כי נחשפת לבית אביך. למה גנבת את אלוהי? ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מאמי. אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. נגד אחינו הכר לך מה עמדי וכך לך. ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. ויבוא לבן באוהל יעקב ובאוהל לאה ובאוהל שתי האמהות ולא מצא. ויצא מאוהל לאה ויבוא באוהל רחל, ורחל לקחה את הטרפים וצימם בחר הגמל ותשב עליהם. וימשש לבן את כל האוכל ולא מצא. ותאמר אל אביך, אל יחר בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך, כי דרך נשים לי. ויחפש לו ולא מצא את הטרפים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam notar b'tolcheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We now continue with the fourth Aliyah, beginning on page 184, verse 36 of your Chumash. Ta'amod.
Mashmat al-Kanan v'chegi aliyah revi'i. Baruchu et Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Hamvorah le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. Vayichar leYaakov, vayarev belavan, vayan Yaakov, vayomer Lavan, ma pishi, ma chatati, ki dalakta acharai, ki mishashta et kol kelai, ma matzata mikol kelei veitecha, Simako neged achai ve'achecha ve'yochichu bein shenenu ze 20 shana anochi imach rechelecha ve'izecha lo shikelu ve'elei tzonecha lo achalti Tireva lo heveiti elecha anochi achatena miadi tivakshena genufti yom ugnufti laila hayiti vayom achalni chorev vekerach balayla ותדד שנתי מעיני זה לי 20 שנה בביתך עבדתיך 14 שנה בשתי עוונותיך ו6 שנים בצונך ותחלף את משכורתי 10 מונים לולי אלוהי אבי אלוהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי אתה רקם שלחתני את עוני ואת יגיע כפיי Ra Elohim v'yuchach Amesh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're going to continue now with the 5th Aliyah. Continuing on page 185, verse 43. Ya'amod. Mordechai ben Elchanan Elchanan Yocheved. Yocheved Aliyah Chamishit. Baruch et Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayan Lavan, vayomer el Yaakov, הבונות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. ולבנותיי, מה אעשה לאלה היום, או לבניהן אשר ילדו,
ואתה לך נכרתה ברית אני ואתה והילד ביני ובינך ויקח יעקב אבן וירמה מצבה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Torat emet v'chayei olam natan v'techenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're continuing now with the sixth aliyah at the very bottom of page 185, beginning verse 46. Ya'amod. Yaakov ben Aaron Halevi, aliyah shishi. Baruch hu el Adonai havarach. Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch Adonai havarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher mikol ha'amim v'notan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל ויקרא לו לבן יגר סהדותה ויעקב קרא לו גלד ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שמו גלד והמצפה אשר אמר ייצף אדוני ביני ובינך כי ניסתר ישמרהו אם תענה את בנותי ואם תיקח נשים על בנותי אין איש עמנו ראה אלוהים עד ביני ובינך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan v'techenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. For the seventh aliyah, there she is. Hi, Joy. We continue the seventh aliyah, verse 51, page 186. Ta'amod. Yila bat Avram Tuvia, Yila bat Avram Tuvia ba. Chaye Naomi. Chaya Naomi, aliyah shvi'it. Baruch hu et Adonai havarach. Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch Adonai havarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך את הגל הזה ודע המצבה אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבור אליי אל הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו אלוהי אביהם
וישב יעקב בפחד אביו יצחק. ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויאכלו לחם, וילינו בהר. וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו לבנותיו, ויברך אתהם, וילך וישוב לבן למקומו. ויעקב הלך לדרכו, ויבכו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר רם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We're going to pause briefly now and invite you to spend a moment reflecting and holding in your hearts the names, faces of those in your lives who are in need of healing as we offer Mr. We'll come to the part in which we would normally say names aloud, but invite you just to use that silence that we'll create to include the names in your heart or in your mind of those who are in need. Mishabeirach Elohim Abraham Yitzchak Yaakov, Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah, Hu Yivarech Yirpeh Cholim Et. Kadosh Baruch Hu Yamalei Rachamim Aleichem L'Hachzikam L'Rachotam L'Shlach Lehem Meirah Refuah Shlema Min Hashamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Shar Cholei Yisrael Hashda B'Agala B'Zman Kariv V'Nomar Amen. If you are able to rise, we'll continue with the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ולמד דברי קירותי והמליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עמיה. יתברך וישתבח ויתפאר דרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ובריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו The maftir begins the opening of chapter 32, page 187. Ya'amod. Tzvi Aryeh Ben. Tuvia maftir. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Li'olam Bo'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baruch banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. Amen. וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם. וילך וישוב לבן למקומו. ויעקב הלך לדרכו ויבכו בו
מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר רם מחנה אלוהים זה. ויקרא שם המקום ההוא מחניים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. If you're able to rise, we invite you to do so as the Sefer Torah will be lifted and dressed. Ya'amad Hamagvia v'hagolelet V'zot haTorah V'zot haTorah Asher Sam Moshe Lifnei B'nei Yisrael Al Pi Adonai V'yad Moshe Ki Metzion Tetzei Torah U'Dvar Hashem Yerushalayim Ki Metzion Tetzei Torah U'Dvar Hashem Yerushalayim Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael B'Kedushato Ki Metzion Tetzei Torah ודבר השם מירושלים, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. We invite you to be seated. So it's interesting that the Haftarah that we're reading from Hosea is one that is almost only filled with rebuke of the people of Israel. Starts off with a reference to Yaakov, as you'll see from the first pasuk, Vayivrach Yaakov Sde Aram. It's Yaakov fleeing because of his deception. And then Yaakov's descendants, who are referred to here at the opening of chapter 13 as Ephraim. From God's perspective, the Israelites, the descendants of Yaakov, are as deceitful as their forefather in terms of their deception and their willingness to forego and to ignore the covenant that they've entered into with God. And the wrath of God that you will see exhibited throughout chapter 13 of Hosea is it's not pretty. So I'm becoming a lion to them. That's to the people of Israel. Like a leopard, I lurk on the way. And like a bear robbed of her young, I attack them. This is what God is saying to Ephraim, the Israelites. And rip open the casing of their hearts. I'll devour them like a lion. The beasts of the field shall mangle them. So here is an angry, angry God at the deception of the Israelites. And yet this is the section of this Haftarah is the section that we read on Shabbat Shuvah. The Shabbat between Rosh Hashanah and Yom Kippur, the Shabbat that tells us that God waits for us to return in love if we will come back to God. So look at the transition as Ira's chanting this from chapter 13 to chapter 14. That sense in which God is ready to tear out the hearts of the Israelites and yet waiting for the Israelites to return to God and once again blossom like the vine. And Ephraim will say, what more do I want to do with idols? And will come back to God in love and acceptance. A kind of emotional roller coaster in this Haftarah. You'll find it beginning on page 189 of your Chumash. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav et divreihem hane'amorim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah uveMoshe avdo uveYisrael amo uvenviei hoemet v'tzedek. Vayivrach Yaakov Sde Aram Vayavod Yisrael Bisha Uvi Isha Shamor Uvenavi
Ela Adonai et Yisrael mimitzrayim uvenavi nishmor hichis Ephraim tamrurim v'damav alav yitosh v'cher pato yashiv lo Adonav kedaber Ephraim reteit nasahu b'Yisrael v'yesham Babal vayamot ve'ata Yosifu lachato vayasu lahem masecha mechaspam kitvunam atzabim masei charashim kulo lahem heim omrim zovchei adam agolim Yishakun lachein yihiyu kianan boker v'chatal mashkim holech kemot yisoer migoren uche'ashan me'aruva v'anochi Adonai Elohecha me'eretz Mitzrayim v'Elohim zulati lo teda Umoshia ayin bilti ani yidaticha bamidbar b'eretz tal uvot kimar itam vayis ba'u savu vayaram libam al kain shechechuni ve'ehi lahem kimoshachal kinamer al derech ashur Ef geshem kedov shakul v'ekra sigor libam v'ochlem sham kilavi chayat hasadeh tivakeim shechitecha Yisrael kivi ve'ezrecha ehi malkecha efo v'yoshiacha b'chol orecha V'shovtecha asher amarta tinali melech v'sarim etein lecha melech bi'api ve'ekach be'evrati tzarur avon Ephraim tzifuna chatato chevle yoleda yavohu lo ubein lo chacham Ki eit lo yamod b'mishpar banim miyad she'ol efteim mimavet eg olem ehi devarecha mavet ehi kitavcha she'ol nocham yisater me'enai ki hu ben achi afri Yavo Kadim, Ruach Adonai, Mimidbar Oleh, V'yevosh Mikoro, V'yecherav Mayano, Hu Yishseh, Otsar Kol Keli Chemda, Tesham Shomron, Ki Marta Be'eloheha, B'cherev yipolu, olo lehem yirtashu, v'hari otav yivaku. Shuva Yisrael Adonai Elohecha, ki chashalti ba'avonecha, kechu imachem dvarim, v'shuvu el Adonai, Imru elav, kol tisa avon v'kach tov, u'nishalma parim sivatenu, ashur lo yoshienu, al sus lo nirkav, v'lo nomar od, Eloheinu lemase yadeinu, asher becha yurcham yatom, Erpa mishuvotam ohavim nidava ki shav api mimenu
Ehyeh katal Yisrael, Yifrach kashoshana, V'yach sharashav kalevanon, Yelchu yon kotav, V'hi kazayit hodo, V'reach lo kalevanon, Yashuvu yoshvei bitzilo, Yichayu dagan v'yifruchu kagafen, Zichru kiyen levanon. Ephraim maliod la'atzabim, Ani tiva ashurenu, Ani kivarosh ranan, mimeni peryacha nimsa, mi chacham v'yavein ele, navon v'yedoem, ki yesharim, darchei Adonai, v'tzadikim yelchu vam, ufoshim yikashlu bam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol olamim, tzadik b'chol hadorot, hoel haneman, haomer v'yoseh, medaber mekayim, shekol devarav emet v'tzedek. Neman atah Adonai Eloheinu, v'nemanim devarecha, v'devarecha midvarecha, achur lo yashuv reikam, Ki el melech neman v'rachaman ata, baruch ata Adonai, o el haneman b'chol devarav. Rachem al Tzion ki beit chayenu, v'laluvat nefesh toshia b'meira b'yameinu, baruch ata Adonai, mesameach Tzion b'vaneha. Samchenu Adonai Eloheinu, b'Eliyahu hanavi avdecha, Uvemalchut Beit David Mishichecha, Vimheira Yavo, V'yagel Libenu, Al Kiso Lo Yeshev Zar, V'lo Yinchalu Od Acherim Et Kevodo, Ki V'shem Kachecha Nishbata Lo, Shelo Yichben Eiro Le'olam Voed, Baruch Ata Adonai, Magen David, Al HaTorah, V'al HaVodah, V'al HaNevim, V'al Yom HaShabbat Hazeh, Shenatata lanu Adonai Eloheinu, Likdusha v'limnucha, Li'chavod u'letifaret, Al HaKol Adonai Eloheinu, Anachnu modim lach, U'mevarchim otach, Yitbarach Shimecha, Befi kol chai tamid le'olam voed, Baruch ata Adonai, Mekadesh HaShabbat. Amen. Yasher koach. Yasher koach. We want to say thank you to Ira for chanting Haftarah for us. This morning, we're going to invite people to turn back to their Sidurim, page 148, as we pray for this country, pray for the state of Israel, and then return the Sefer Torah to the Aron. Please join with us. Page 148, if you're able to rise, please do so. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Page 149. Avinu Shebashamayim, Tzor Yisrael v'Go'alo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Smichat Gulatenu. Hagen aleha bi'avrat chastecha, Ufros aleha sukat shlomecha,
ושלח אורך ועמיתך לראשך, שריה ויועציך, ותקנם בעצה טובה מלפניך, חזק את ידי מגני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ונאמר, Amen. We'll remain standing as we continue, as we return the Sefer Torah, page 154. Etzkai mehi lamakazik imava etomecheta meyushar derachecha darchei noam v'chol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva Kadesh Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kekedam. Please be seated. Shabbat Shalom again to everyone. Shabbat Shalom. So if you are a person who keeps up on the news, you know that after months and months of wrangling and gridlock, Congress passed a more than $1 trillion infrastructure spending bill that will likely be signed into law early this upcoming week. Half of that money is going to go for transportation, broadband, utilities, and a long overdue bit of funds are earmarked to upgrade roads, tunnels, and bridges. But if you're like me, when you travel outside of this country, you realize often how poor our infrastructure is when you compare some of the airports that you travel to in other countries, including Ben Gurion when you go to Israel, to many of the airports that are found in this country. And so thankfully, $50 billion of these funds are earmarked to upgrade airports in this country. I tell you this because if you're someone who has listened to Malcolm Gladwell's podcast that he calls Revisionist History, he asks an interesting question about how we might best spend money when it comes to doing upgrades on infrastructure like airports. And he calls this decision whether or not you invest in the weak link or whether you invest in a strong link. So should we take some of our better airports, like Denver International Airport, which is relatively new, and really bring them up into the latest of what is considered state-of-the-art? Or should we invest in some of our weakest airports, like the three major airports in New York? LaGuardia is the worst, but they're starting that already, even before this bill. Kennedy or Newark. How do we achieve the best results for repairing or making a system strong? Do we invest in the weakest links, or do we take the strongest links and make them stronger? And hopefully by having strong links, at least some of them, that will strengthen the entire system. And so in one of his podcasts, Gladwell cites the work of two economists named David Sally and Chris Anderson, who wrote a book called The Numbers Game, in which they argue that there are two paradigms that bear on this question of whether or not you invest in your weak link or your strong link. And those two paradigms are soccer and basketball. So if you're a sports team owner, they ask the question, do you invest your money in spending a lot of money for your best player, your superstar player, or do you take the rest of the team and try to raise the level of the play of the rest of the team without spending all of your money on your superstar? Is it better to have a great supporting cast, or is it better to have a real superstar? And so using charts and graphs
and applying rigorous analytics to these two sports, basketball and soccer, and looking at payroll and how payroll is divided among superstars versus your more average players, they come out with this understanding. What they say is that basketball is a strong link type of game. If you're an owner of a National Basketball Association basketball team, you want to invest in finding the next LeBron James or the next Michael Jordan, because a true superstar in the game of basketball can take over the game and have an outsized impact on a team's success. Now, we know that for some of those superstars that they do need a very good supporting cast to win championships, but they actually can show that when it comes to basketball, it's better to have a couple of superstars than to have like 5 really good players, but no superstars. Whereas in contrast, they say that soccer is a weak link game. It would be better, they can show you, for an owner of a professional soccer team to spend more money on making most of the players good than it is to pay money in soccer to have a couple of superstars, because the nature of the game is that you have 11 players on the field who all need to be good in order to prevent scoring and to score points. And in a game like soccer, you're going to actually do better by having good players rather than superstars. And so Gladwell takes this analogy between soccer and basketballs and says, what we really ought to do with our infrastructure money is put the money into our worst airports, because the system is going to be materially improved when you raise the level of your worst parts of your system rather than focusing on making your superstar airports even better. And he actually then, in this podcast, Gladwell actually talks about a very interesting man that you may know named Henry Rowan. Henry Rowan was an electrical engineer, and he worked for a company that made furnaces, and he made some suggestions for how to improve the efficiency of furnaces at this company that he thought could actually make them more money, and management actually ignored him. So he quit the company he was working at, started his own company that he called Inductotherm, and made more efficient furnaces than were being made at the time, and grew this company into a multinational company with 80 subsidiaries throughout North America, and became quite wealthy. And so as he was growing older, he was trying to think about how best to use his money for philanthropic purposes. And he had graduated from MIT, and he was courted by MIT to give a major gift to MIT. He was also courted by some of the other major Ivy universities at the time. But in 1992, Henry Rowan decided to give $100 million to a college that was not an Ivy. It was a college not too far from us called Glassboro State College. So there are a couple of interesting things. Number one, that gift of $100 million was the first gift of this size to an educational institution. And in the decade that followed, there were literally more than a dozen gifts of over $100 million, but all of those gifts, other than Henry Rowan's, went to Harvard and Stanford and Penn and places that were already with very sizable endowments. So Rowan took this money and gave it to this essentially a community college near where he and his wife were living. And in this way, Henry Rowan was, in a certain way, playing the weak link game or the soccer game rather than the strong link game and the basketball game.
Because Rowan at the time was a place that really attracted students who were often the first generation of their families to go to college, people whose families were working class families, kids who worked hard, but they didn't have parents who were paying for them to take SAT prep courses and those kinds of things, but they were committed students. And Rowan thought that, and this is in the early 90s, given the economic inequality in our country, he wanted to do this gift to try to take a small place and have it do what it does with many more resources and give some of those advantages of those resources to kids whose families didn't have the means to send them to the prestigious kinds of institutions. So why do I tell you all this about weak links, strong links, Henry Rowan? By the way, Glassboro is now called Rowan University. You might know that. And the reason I bring this to us now is because we are in the month of Kislev, and we know that the light outside is diminishing. And if you check your Goldstein's calendar, you know we're getting to the time when candle lighting will be at its earliest, and Shabbat will go out on Saturday afternoons at its earliest, and there's the least amount of daylight hours. And we're going to start to begin to hunker down unless we go down to Florida and become snowbirds as the winter comes. And that hunkering down gives us a chance to think about who we really want to be. We have a little bit more time to just be reflective. And given that it's a couple of months since the Yamim Noraim have passed, we have time to take a look at our own lives and think about the people that we want to become. In having gone through this period of introspection a couple of months ago on the Jewish calendar, we have this opportunity to say, what do we want to invest in ourselves in terms of the type of people that we really want to become? What should we be working on? Should we be working on our strong links or on our weak links? As if we're already a devoted spouse, should we try to become even more devoted? If we're already a loving parent or grandparent, should we put more of our energy into being even a more loving parent or grandparent? So if we were thinking that way, we would probably have what we would call a strong link resolution, to take something that we're already doing and put more of ourselves into it. But if we think back to those days of awe and the al-chet and the al-chet shachatanu lefanecha that we were saying over and over again, we were saying that when we were saying al-chet, we were saying for where we missed the mark. A chet has a nuance in Hebrew of the image of an archer who's trying to get to the bullseye but often is not quite there. And the chet reminds us that even if we're off the mark, that we can actually get closer to the center. And so from this perspective, we would argue that the Yamim Noraim, or the time that we saw where our weakest links were, and what we might do to address some of our weak places, the places where perhaps if we're constantly gossiping or talking ill of others, to really think seriously about the parts of ourselves that we know we have work to do on. Maybe we remembered that we have things that we're grateful for, but we're not able to appreciate our lives as much as we ought to. And we have to do more to actually consciously do gratitude practices. The way that we think about where we are at this time of the calendar is to think about the fact that we can think of ourselves as being owners of soccer teams. We can look at the places that we're really not doing as well as we could, and we could invest some of our energy and resources in working on those weak links. So as we come to this time in which we'll prepare to light our Chanukiot and celebrate the festival of Hanukkah, perhaps we can think as we light those lights that we're trying to illuminate some of those darker parts of ourselves that we often lay hidden, and with some light, remind ourselves of what we most need to work on. Where is our LaGuardia?
we could think to ourselves as we light those candles. And as we bring those questions to light, we can remember that we've just passed an infrastructure bill. We can work on those improvements. And we can actually, as we come perhaps next year to the Yamim Noraim, yes, we'll stay the same al chet, but perhaps we'll have put some effort into those weaker parts of ourselves so that they too will become strong links in the lives that we lead. Ken Yehi Ratzon, so may it be. Shabbat Shalom. We invite you to now return to your Sidorim as Chazan Agar will lead us in the Musaf service. If you're able to rise, please do so. If it's difficult, obviously, please remain seated. We continue with the Chatzi Kaddish on page 155, followed by the Amidah, page 156b. יתקדל ויתקדש שמי רבה ולמעלי ברקירותי והמליך מלכותי וחייכון וביום אחד וחיי לכל בית ישראל בגלם בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשא בריחו לעילה מן הכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ויעלמה ויאמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל העליון גומל חסדים הטובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה המלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר פי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת לך חיות מתים ברוך אתה אדוני בחיי המתים. נעיץ ונקדיש כסוציאל שרפי קודש המקדישים שמך בקודש כביבניך וכרזה אל זה ויאמר נערצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבוד קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה היי מקום כבודו ליומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני מקומו
ברוך אדוני ממקומו, הוא יפן ברחמים, יעקב עמם יחדים שמו, ערב הבוקר, בכל יום תמיד, פעמיים ביעבה, שמה אומרים. Shem Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hu Eloheinu Hu Avinu Malkeinu Hu Moshienu Hu Yashmienu berachamav Shenit Yenei kol chai Liot lachem lelohim Ani Adonai Elohechem. Ani Adonai Elohechem ובדברי קודשך כתוב לאמור Yimloch Adonai le'olam Elohai Tziyam Ledor Vador Hallelujah. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גדולך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גדולך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אין מלך גדול כי אין מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גדולך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני Continuing privately through page 161. תיקנת שבת אז מסיני צבולה ירצה מלפניך וביום השבת שנקבזים ראשונה יסמכו ועודך ושמש ולכל חמדת ימים אותו קראת זך למעשה וראשינו מקדש השם פרדרץ ברוך אתה מקדש ברוך אתה הטוב שמך הלכה
שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. Page 181, Kaddish Shalem. התקדע והתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברי קירותי והמניק מלכותי בחיי כל ומכל ובחיי כל בית ישראל. בעגלת הגרי ואמרו אמן. שמי רבה מבורך לעולם ולעולם והמיה יתברך. יתברך וישתבח ותואר ותרמם ותנשא ותהדר ותעלה ותעלה לשם נקודשה. בריך כל עמק וקדשה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא אמרו אמן. תתקבע ותתכון נובע ותכון לכל ישראל כל דמבוהון וישמעי ואמרו אמן. יהי שלום רב משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום יברום אבא הוא יעשה שלום עלינו כל ישראל ואמרו אמן. Page 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה למלכנו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהגדירו אבותינו לפניך את תורת השמים. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתו וידעת היום בשבתנו. על כן נקבע לקדינו לראות מהרה עוד יפרד ומסוף. ככתוב בתורתך אדוני מלך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו We invite you to be seated. Unfortunately, this past week we saw the passing of two members of our Beth Sholom community, the passing of Manny Greenberg, Zichrono Livracha, husband of Shauna, father of Carly and Brett, and the passing this past week of Lori Halberstadt, Zichrono Livracha, wife of Don and mother of Josh and Sydney, and we express our condolences to the Greenberg and Halberstadt families, and now invite those who are observing a yard site or in the process of mourning to please rise and join with me. Mourner's Kaddish, page 184.
Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba. Yalmad yivrach yirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon v'yomechon. V'chayei dechol Beit Yisrael. B'agala uv'izman kariv v'yimru. Amen. Yehei shmei Rabba mevorach le'olam omei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha b'rechu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechamata. Da'amiran v'yalma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mramav hu ya'aseh shalom. Aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. We ask God who brings peace and comfort on high to bring peace and comfort to those of you remembering your loved ones. First and foremost, Shabbat Shalom to all. We thank you all for being here. We thank those of you who are participating via Zoom for being with us this morning. We want to thank Ira for chanting Haftarah, the Cantor for chanting Torah and leading services. And it's wonderful to be together. As many of you know, we invite people to stay and eat lunch together. We'll do kiddush and motzi in the Fishman, but for those who would prefer not to eat together with masks off, there are some lunches that have been prepared as bag lunches that people can take a lunch and bring that back home if that would be something that you would prefer. So know that you can either take to go or have to stay. So your choice. I want to just ask a question of those of you who are in the room. Many of you here are our Shabbat morning regulars. Just not that you're making a definite commitment, but I want to just ask how many of you who are here would imagine being here on the Shabbat, which is of December 25th, which is Christmas Day, and how many of you would plan to be here in person on the Shabbat of New Year's Day, which is January 1st. So first, for December 25th, how many of you would think that you would be here and want to be here in person? Okay, I'm seeing a majority of hands. And for January 1st, how many of you who think, all right, I am seeing, good, okay. I just had wanted to confirm that because before we asked our guys who are not Jewish to come in on Christmas and on New Year's, we just wanted to make sure that there were people who would want to be here, and it looks like there's a good number of folks who would want to be here for those days. We will probably be doing, just to let you know, we don't have special musical services for Friday nights planned, and those may be on the Friday night Kabbalat Shabbat service, or both of those. Christmas Eve will probably be on Zoom only, but we will plan to be here in person and doing our hybrid for the 25th and for New Year's Day. So I just had wanted to double check that with all of you. So a couple of announcements to make you aware of. We are still hoping that we can raise enough funds to make sure that every person who comes to our food pantry can be given a food card that will allow them to purchase a turkey for Thanksgiving. So if you haven't donated and would like to, please after Shabbat feel free to do that via our website or be in touch with Stacy Salzman, who can tell you how to do that. I think our goal was to get one for everyone would be about $4,400, and we're pretty close. We're about, I think, $3,000 at this point. But if we could have one for everyone, that would be wonderful. We have next Friday night will be a Neshama Band service in this room, Chazan, or in the Sisterhood? I think maybe in the Sisterhood. Maybe in the Sisterhood. By the way, here's another just interesting question. How many of you who are in this room prefer having services in this room versus the Sisterhood Sanctuary? How many people are happier having services in this room? Okay, that looks like about half. And how many of you would prefer to have services in the Sisterhood Sanctuary? Assuming there's heat. Assuming there's heat. All right, we're about 50-50, and obviously it is a little bit less accessible in the Sisterhood. So, other upcoming events: the Cantor's class tonight, on Tefillah is Thursday night at 7:30. My class on Aviva Zornberg is Tuesday night at 8. Tuesday there's also a program for moms and grandmoms to talk about
how how one thinks about those relationships with children and grandchildren, that a wonderful member of our community, Jamie Friedman, who's a psychologist, is leading that conversation. Don't forget, we'll be celebrating lots of wonderful things for Hanukkah on Motzei Shabbat of December 4th, where there's going to be music with our Chazan, a mad science light show for kids, latke tasting, wine tasting, sufganiyot, balloon artists and face painting on Saturday late afternoon. There's also a wonderful program for our Agar and religious school families on Sunday the next day. So we hope that many of you will be with us as we celebrate Hanukkah. And we'll see some of you, I hope, in the Fishman for our lunch following the service. And for those who want to take something to go, please feel free to do that. Without further ado, Chazan will lead us in Adon Olam, page 187. And I just want to add that we're having our first choir rehearsal this Wednesday, coming Wednesday at 7:30. So looking forward to seeing those of you who are part of it. Adon Olam asher malach v'terem kol yetzir nivra v'tinasa v'tefso kol azay melech shemo nikra v'yachare kiklot hakol levado imloch nora v'hu haya v'hu hove v'hu yeh batifara v'hu echad v'yein sheni lehamashiyano leachbira beli reishit beli tachlit v'lo ha'oz v'ha'misra v'hu eli v'chai goali v'surchem li beit tzara v'hu nisi umanos li menate kosi v'yom ekra b'yado afkid ruchi v'ishan v'yaira v'im ruchi geviyati Adonai li v'lo ira. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Rabbi, an interesting sermon, but you didn't tell us how we resolve how we spend our infrastructure money. Well, some of it's going to be on improving our airports, But you didn't say where the rest of it should go. But you didn't say whether it goes to the weak ones or the strong ones. You know, in general, I think that it's a little. Hey, Bill, did we lose the audio? No, I have I lost the view of the I speaker. mean, the video. Yeah, we lost the video. Yeah. Good Shabbos, Hazar.